So, sir, I want to know about the clause. I have learned yesterday that what is clause, but I am facing some problems while solving the questions. Can you please describe me what is Yes, clause? yes. Thank you. Clause is nothing but a part of sentence if you tell the subclause. Generally, I have to tell that clause is having a verb and other parts, subject, everything like sentence. So I am telling you that general division, the mainly it can be divided into two parts. That is, one is independent clause and the other is dependent clause. And dependent clause may be called subordinate clause. And subordinate clause can be divided into three categories, that is adjective clause or relative clause, noun clause or nominal clause, and adverbial clause. So let me tell about the independent clause. Independent clause means in Bengali, স্বাধীন বাক্য, simple sentence. You will find here one subject, one finite verb, and other part of the sentence. Ram is a good boy, it is the independent clause. Rabindranath was born in 1861, independent clause. I went to school yesterday, it is independent clause. You will not find any clause, subordinate clause here. It is called independent clause. When subordinate clause will be added to the independent clause and will depend on this part, independent part, then you will find it the sentence with clause, that is complex sentence. When you will add any subordinate clause to the independent clause, that is main clause, it will be in Bengali jotil bakko, in English complex sentence. So whenever we will write complex sentence, then we will find the subordinate clause or dependent clause যেটা নির্ভর করবে এই স্বাধীন বাক্যটার। I went to school, it is a independent clause. I did not go to school, it is also independent clause. When I will tell I did not go to school yesterday because I was ill, so then it will be complex sentence and the clause part will be because I was ill. If you write because I was ill, you will not get the meaning unless you get support of the independent clause. So because I was ill, কারণ আমি অসুস্থ ছিলাম. Here you will find I, that is subject, that is verb, I was, you will find, and also you will find the object. But in spite of that, with linkar, if you tell it because I was ill, then there will be some question. What you are telling? কারণ আমি অসুস্থ ছিলাম. What do you mean by this? So it is not giving the meaningful word. It is incomplete sentence. So it is subordinate clause. I think the basic of the clause in English grammar is clear to you. If I tell the person whom you saw here yesterday is my uncle, then if I divide you in main clause and sub clause, then I will tell whom you saw here. This is the subordinate part. And the main part, the person is my uncle. So in the middle, there is an insertion of clause. This is, you can tell, the dependent clause or subordinate clause. Now it is the question of division. Division only can be made in case of subordinate clause. Main clause is one, and subordinate clause can be divided into three categories. Number one, I told you that relative clause or adjective clause refer করবে। যেমন আমি যদি বলি this is my pen which is red in color. This is my pen, you know, it is the independent clause, and which is red in color, it is sub clause, and which refers to the
পেশান হতো তাহলে হু বলে রেফার করতো, এটা এমনি সাবস্টেন্স বা অবজেক্ট বলে এটাকে হুইচ বলে রেফার করা হচ্ছে, এবং এইটাই হচ্ছে পেন কে রেফার করছে, মানে আগের নাউন বা প্রোনাউন কে রেফার করে, সুতরাং একে বলা হয় অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, বিকজ এই নাউন বা প্রোনাউন কে এটাকে ও এর সম্পর্কে দোষ গুণ বা কিছু বর্ণনা করছে। But when I will tell, I know that Ram is an intelligent boy, then you will find it is the use as a noun. That Ram is an intelligent boy. It is being used as the total clause it is noun clause, it is total clause is being used as the object of the independent part. স্বাধীন বাক্যটা ছিল কি? আমি জানি। I know, that is, and total object কি? যে রাম ভালো ছেলে, যে রাম ভালো ছেলে, তার নাউন ক্লজটা দিলে তবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর কনসোনেন্ট। এখন একটা প্রশ্ন আছে, here is a question that naturally will be asked by you, that I am telling you. তুমি জিজ্ঞাসা করবে স্যার যখন ক্লাসিফাই করবো তাহলে আই নো বললে একটা কিরকম হচ্ছে না, আমি জানি, আমি জানি, আমি জানি উত্তরটা কি জানি, অবজেক্টটাই ওটা ইউজ হয়েছে নাউন ক্লজ হিসেবে, তাহলে আমি জানি ব্র্যাকেটে আমি দিয়ে দেবো যে দিস, এই জিনিসটা বা ইট, এইটা আমি ক্লারিফাই করব যে আমার এখানে আই নো ইট বা আই নো দিস বলে আমি এটা জানি, এটা আমি জানি, এটা যেটা বলেছি দ্যাট ইজ নাউন ক্লজ। সুতরাং এটা একটা পার্ট কে বলছে, এটা পুরো ইন্ডিপেন্ডেন্স ক্লজের যেটা পার্টটা সেইটার অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, কখনো আবার সাবজেক্ট হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। দ্যাট রাম ইজ এ গুড বয় ইজ নোন টু মি। স্যার দ্যাট রাম ইজ এ গুড বয়, এটা নাউন ক্লজ সাবজেক্ট হিসেবে বসেছিল স্যার, তারপর ভার্ব এসেছে ইজ, তারপর প্যাসিভে হচ্ছে নন, টু মি হয় আমার জানা। স্যার আমার কি জানা, এটা কি করে বলবো? দিস ইজ নোন টু মি। দিসটা কি স্যার? দিসটা নাউন ক্লজ, ওটা ব্র্যাকেটে দিয়েছি, ওটা পুরোপুরি নাউন ক্লজ, সাবজেক্ট হিসেবে নাউন ক্লজটা ব্যবহৃত হয়ে এই পার্টটাকে কমপ্লিট করছে। আর কখন স্যার? তাহলে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো, ইউ মে আস্ক মি अगेन, দেন ইউ টেল দ্য অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ, টু ডিটেক্ট দ্য অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ, it is very used. It is sometimes telling the cause, sometimes telling the condition, then you will find. I did not go, first I tell you the example, I did not go to school yesterday because I was ill. Because I was ill, I told you this is subordinate clause, but কি clause আমি বলিনি, এখন আমি বললাম যে এটা একটা কারণ রয়েছে, আমার স্কুলে না যাওয়ার কারণটা আমি ক্লজ হিসেবে ইউজ করেছি, নাউন ক্লজের মতো হচ্ছে কিন্তু যেহেতু শর্ত বা কারণ বিকজ দিয়ে, সুতরাং এইটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। আর এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হচ্ছে স্বাধীন বাক্য বা মেন বা প্রিন্সিপাল ক্লজ, যা খুশি তুমি বলতে পারো। এটা হচ্ছে যে আই ডিড নট গো, এর কারো সাপোর্টের দরকার হয় না, কিন্তু যখনই বলবো বিকজ আই ওয়াজ ইল, তখন এই মেন পার্টের উপরে সাপোর্ট করে এটা হেলে রয়েছে, আদারওয়াইজ এটা মিনিংফুল ওয়ার্ড দিচ্ছে না, এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। আবার তুমি বলতে পারো এরকম ভাবে, অ্যাজ আই ওয়াজ ইল আই ডিড নট গো টু স্কুল, তাও বলতে পারো যেহেতু। আবার তুমি অন্য কিছু বলতে পারো, দো বলে বলতে পারো, যেটা তোমার করার কথা সেটা করোনি, তোমার হওয়ার কথা কি তুমি অসুস্থ থাকলে স্কুলে যাবে না, এটাই নরমাল কন্ট্রাডিক্টরি নয়, কিন্তু তুমি বলছো যে আমি তাও স্কুলে গেছি, তো যদিও আমি অসুস্থ ছিলাম আই ওয়েন্ট টু স্কুল। তাহলে যদিও আমি অসুস্থ ছিলাম এটা কোনো মানে হচ্ছে না, এটা না বললে। তাহলে যদিও আমি অসুস্থ ছিলাম, দো আই ওয়াজ ইল, এটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। আই ওয়েন্ট টু স্কুল, এটা হচ্ছে মেন ক্লজ, এই দিয়ে ইউজ হতে পারে। আবার কোন শর্ত বোঝাতে পারে, ইফ ইউ কাম আই উইল গো উইথ ইউ টু দা বুক ফেয়ার। তাহলে ইফ ইউ কাম টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, যদি তুমি আসো এটা হচ্ছে না, I will go to the book fair with you, এটা হচ্ছে। তাহলে if you come টা হয়ে গেছে adverbial. So I think the basic is clear to you. If you are having
still any doubt about this, there will be a lot of question in the long run when you will practice. It needs too much practice and you will find so many problems. Then we will discuss another day. So now, in respect of basic, have you any problem? No, I'm not facing any problem. Thank you very much. Thank you.